Now I would request Dr. Diptanshu Mukherjee, Dr. Ajoy Khaowas, Dr. Rajiv Singh and Dr. Dipanjan Chakraborty. They will show you the relevant instruments which will be shown in your examination. Dr. Diptanshu Mukherjee and Dr. Dipanjan and Dr. Rajiv Singh to take the class. লেখার খুব একটা নেই, ইট ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য বুকস, ঠিক আছে? আর যখন ইনস্ট্রুমেন্টটা হবে তোরা অলরেডি পাস করে গেছিস, লং কেস, ইম্পর্টেন্ট, শর্ট কেস, এভরিথিং হয়ে গেছে। 10 মার্কস, দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু একটা ভ্যালু আছে, একটা মনে কর ইউ উইল সে সামথিং, টিচার উইল বি হ্যাপি, তো মার্কসটা বাড়বে। আর মার্কস ইজ ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল, কারণ তারপরে পোস্টিং এই সমস্ত, তাই জন্য ফর দ্যাট রিজন ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আই উইল টেল অ্যাবাউট দ্য বেসিক ইনস্ট্রুমেন্ট জেনারেলি। এটা তোরা সবাই জানিস, ইউ নো দিস ইনস্ট্রুমেন্ট এভরি ডে ইউ আর ইউজিং ইন দ্য আউটডোর। এনিওয়ান? বিপ্লব, তোর তো ডিএলও করা, আর ছড়ালেও বল না। দিস ইনস্ট্রুমেন্ট, ফটাফট, টাইম কিন্তু কম। দেখ, আফটার সিইং দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট হি ইজ টেলিং, টেল। আরেকটু শার্প, না না ওটা না, যদি ফার্স্ট when what is the instrument you will say it is a metallic tuning fork of 512 hertz frequency. একটু বেটার বলতে গেলে it is a Gardner Brown tuning fork of 512 hertz frequency. Gardner Brown tuning fork বুঝা? এটা অফ করতে পারবে, মানে নন রেকর্ড। It is used in serial tuning fork test. In post graduation we go for serial tuning fork. Obviously in examination post graduation serial তিনটেই রাখতে হবে। এবার কিছু বেসিক কোশ্চেন্স আছে, কেন, why we use 512 hertz frequency, what are the structures, এগুলো তো জানিস, তো আমি একবার ছোট করে বলে দিচ্ছি। This is the prong, this is the shoulder, this is the base, this is the stem, this is the foot plate, আর এর নিচটা যদি না থাকে দ্যাট ইজ দ্য হার্টম্যান। কিন্তু আমাদের সবার আছে গার্ডনার ব্রাউনস টিউনিং ফর্ক, প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে এটাই তো ওকে দেবে। ঠিক আছে, স্টার্ট করে দাও। নাও রেকর্ডে এসে গেলে ঝামেলা না, সেই স্যারও বেঁচে আমিও বেঁচে। তারপর তোর এবার যেটা হচ্ছে জিজ্ঞেস করবে ওয়্যার উইল ইউ স্টক দ্য টিউনিং ফর্ক, কোথায় স্টক করবি, যেখানে সেখানে তো করতে পারি না। জাংশন অফ দ্য আপার 1/3 লোয়ার 2/3, ঠিক আছে? সাপোজ এবার জিজ্ঞেস করবে why you use 512, because sir if we increase the frequency, এগুলো আন্ডার গ্রাজুয়েট কোশ্চেন, if we increase the frequency then tone decay বেশি হবে, short lasting tone, if we decrease the frequency there is production of the overtone। তুমি কি যে কোনো জায়গায় স্ট্রাক করতে পারো? পারি না। there will be production of the overtone because I need a non resilient surface। তাই আমরা জেনারেলি ওলেক্রনে করতে পারি, আমরা শু কভারেও করতে পারি, বলিস না, কিন্তু ইফ ইট ইজ এ হিল প্যাড যদি থাকে, রাবার প্যাডিং, এই এখানে করতে পারবো না, কিন্তু এখানে যদি মোটা রাবার প্যাডিং থাকে তাহলে আমি করতে পারবো। নর্মালি উই স্ট্রাক ইন দ্য এলোক্রেন বা এলবো। where to place tuning for, what is Rinne's test, এগুলো কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ডিউরিং দ্য টাইম অফ এক্সামিনেশন কিছু বেসিক লোকে পাস করে, নাম্বার আসে আলাদা জিনিস, কিন্তু যখন তুই কিছু বেসিক কোয়েশ্চেন মিস করবি, হাউ উইল ইউ পারফর্ম রিনিস টেস্ট? ফার্স্ট হচ্ছে ইউ উইল টেল হোয়াট ইজ দ্য প্রসিডিওর। পেশেন্ট তো জানেই না, পেশেন্টের কাছে ফার্স্ট টাইম ইউ আর ডুইং দ্য রিনিস টেস্ট, কি শুনছি না শুনছি, আই উইল স্যার টেল দ্য প্রসিডিওর, দেন আই উইল দ্য স্ট্রাক দ্য টিউনিং ফর, আই উইল প্লেস ওভার দ্য, কোথায় প্লেস করি, ওভার দ্য mastoid? না, নেভার অন দ্য mastoid tip, mastoid process, অথবা I will place over the mastoid in a non-hair bearing area. When patient stops to listen to that sound, I will place the tuning fork in front of the external auditory canal as close as possible without touching the ear. বইতে লেখা আছে 2.5 সেন্টিমিটার, অনেক এক্সামিনার শুনে খুশি হয় না। as close as possible without touching the ear. If patient can listen to that sound, then air conduction is more than bone conduction. Then I will go for Weber test. Weber test, I will place the tuning fork over the forehead, because forehead is the thinnest area, bone তার উপর skin থাকে, there is the thinnest area, and I will ask the patient from which ear patient can listen to that sound. এখানে আমরা যে এক্সামিনেশনে কি করি, আমরা নর্মালি আউটডোরে যেটা করি রেনিস টেস্ট, সেটা হচ্ছে লাউডনেস কম্পারিজন, কোনটা বেশি শুনছো, এটা না এটা, এটা না এটা, কিন্তু আমরা এক্সামে করব সবসময় ডিউরেশন, ফার্স্ট ওভার দ্য mastoid, যখন বোন বন্ধ হলো তখন এটা, ফর এক্সামিনেশন পারপাস।
তাহলে দুভাবে করা যায়, লাউডনেস কম্পারিজন আর একটা হচ্ছে ডিউরেশন। আর ওয়েবার টেস্ট মাঝখানে করব। তারপর যেটা স্যার বলছিলেন অটোস্ক্লেরোসিসে অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন সবাই জানে, অটোস্ক্লেরোসিসে দুটো টেস্ট হয়, বিঞ্চ টেস্ট অ্যান্ড গিলিস টেস্ট, তাই তো? দিজ আর ফর অটোস্ক্লেরোসিস। নর্মালি আমরা যখন বোন কন্ডাকশনে দিই, ইফ উই স্টপ এখানে অক্লুড করি, অবভিয়াসলি আমরা বেটার শুনতে পাই। বাট ইন কেস অফ অটোস্ক্লেরোসিস যতই তুই এখানে অক্লুড করিস, as there is a conductive deafness, there will be no change in the intensity of the sound. So it is a binge test. And in Gillies test ki karo, with the help of a pneumatic speculum, I will raise the pressure. If we raise the pressure, there will be change in the intensity of the bone conduction sound. If there is no change, then there is a defective conductive apparatus, means otosclerosis. মনে কর সাপোজ একটা পেশেন্টের আছে, পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং অটোস্ক্লেরোসিস বাইল্যাটারাল, বাট দেয়ার মে বি মিক্সড হিয়ারিং লস। তুই অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন করেও বুঝতে পারছিস না এটা অটোস্ক্লেরোসিস না এটা সেন্সরি নিউরাল কম্পোনেন্টও আসছে, দেন বিঞ্চ অ্যান্ড গিলিস টেস্ট উইল প্রুভ দ্যাট ইট ইজ এ অটোস্ক্লেরোসিস উইথ মিক্সড টাইপ অফ হিয়ারিং লস। তো অ্যাকোয়াস্টিক অ্যাক্সেস কোথা থেকে পাস করে? ইট ইজ পারপেন্ডিকুলার টু দ্য প্যারালাল ফেস। প্যারালাল ফেস মানে এদিকের দুটো, আউটার ফেস, ইনার ফেস। তো আই উইল হোল্ড দ্য টিউনিং ফর্ক, এরকম করে ধরে দিস না আবার পরীক্ষায়, এইরকম, ঠিক আছে? টিউনিং ফর্ক নিয়ে বললাম। এবার আমি চলে এলাম ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে, এটা সবাই ইউজ করে। দিস ইজ দ্য ফ্যারাবো ব্রাসপিটারি, ঠিক আছে? ইট ইজ ইউজড ইন ডেলি। আমরা কিসে ইউজ করি? আমি তোকেই জিজ্ঞেস করবো, আমি তোকেই চিনি। হ্যাঁ, ম্যাস্টয়েড অ্যান্ড যেগুলো মনে আসবে অলওয়েজ, অলওয়েজ না, তোরা রেগুলার যেটা করিস সেটা ভাববি, ঠিক আছে? এটা আমরা ডিউরিং দ্য ম্যাস্টয়েড সার্জারি, আফটার গিভিং দ্য ইনসিশন, পোস্ট অরিকুলার ইনসিশন, I will raise the periosteal flap. Along we can also use in case of lateral linotomy তে করি না আমরা, lateral linotomy তে করি। Curley lock operation আজকাল করিস না তোরা, Curley lock operation এ করি, where we have to raise the periosteum, we use the Farabe brachypetary, ঠিক আছে? এটা থাম রেস্ট বলে। হ্যাঁ, এবার there are different types of these are mastoid retractor. There are different types of mastoid retractor. তোদের এক্সামিনেশন এর আগে তোর সেন্টারে যেটা আছে দেখে নিতে হবে। মোস্ট কমনলি সব জায়গায় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মলিসন, সেলফ রিটেনিং, হিমোস্ট্যাটিক। এবার যতগুলো প্রং আছে, 3 prong or 4 prong mastoid retractor. It is used in case of mastoid surgery. It is used in case of tympanoplasty. It can be used in case of thyroplasty also. It can be used to retract after the thyroid operation. আমি রিট্র্যাক্ট করতে পারি। যদি দেখিস এক্সামিনার বলছে আর তা বলে যাবে কিছু না কিছু একটা, ঠিক আছে? আর যদি কিছু খুশি হয় তো ঠিক আছে, খুশি। মানে হ্যাঁ, lateral linotomy-তে আমরা ইউজ করতে পারি to retract the tissue. Why it is called as hemostatic? Because this prong will give the lateral pressure to the soft tissue for hemostasis. There will less bleeding. And self-retaining, we can use my both hands. ঠিক আছে? These are the molisons. কিন্তু অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে একটা, অনেকে দেখবি অনেক জায়গায় আছে যে 4টে প্রঙের মধ্যে একটা প্রং একটু বড়, অনেকের সেটে আছে। সেটা হচ্ছে জেনারেলি রাইট অ্যান্ড লেফট হয়। সেটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়রলি আমরা যখন এক্সটার্নারি কানেল ইনসিশনটা দিই, মানে ইনসিশন দিয়ে রিট্র্যাক্ট করি, যে ব্লেডটা বড় দ্যাটা অ্যান্টিরিয়রলি থাকবে। সেটা দেখে তুই বুঝতে পারবি যেটা কোন সাইডে। অবভিয়াসলি অ্যান্টিরিয়রলি যদি মনে কর সামনের দিকে আমার ব্লেড থাকে, তো আমি কানে শোয়ালে বুঝবো দিস ইজ ফর দ্য রাইট সাইড, দিস ইজ রাইট সাইড প্লেস্টার হেমোস্ট্যাটিক mastoid retractor, দ্যাট ইজ প্লেস্টার mastoid retractor। আরেকটা দেখবি অনেকে স্ক্রু মতো থাকে, আগেকার দিনে স্ক্রু দিয়ে ঘোরাতে হতো, দ্যাট ইজ Jansen's self-retaining mastoid hemostatic retractor. বাট মোস্ট কমনলি হচ্ছে এরকম থাকলে দিস ইজ মলিসন্স। এটা তো এভরিডে টিম্পানোপ্লাস্টিতে আমরা ইউজ করি। এবার দিস ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে না অলওয়েজ এক্সামিনার তুই যখন দিবি, যখন বলবি স্যার ইট ইজ ইউজ ইন টিম্পানোপ্লাস্টি অপারেশন, ইট ইজ এ লেম্পার্ট এন্ডোরাল স্পেকুলাম, উই ইউজ ফর ইনফিল্ট্রেশন ইন দ্য এন্ডোরাল এরিয়া, তখনই চলে যাবে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইনসিশন, লেম্পার্ট 1, লেম্পার্ট 2, লেম্পার্ট 3, হিয়ারম্যান ইনসিশন, হোয়াট ইজ ওয়াইল্ড ইনসিশন, সেগুলো একটু থিওরিটিক্যাল নলেজ, সেগুলো পড়ে রাখতে হবে। দিস ইজ লেম্পার্ট এন্ড অরাল স্পেকুলাম। এবার এমনি অরাল স্পেকুলাম সব জায়গায় থাকে, এটা হচ্ছে স্লিট আছে, স্লিট, এটা টুমার্কিন্স। এটা যদি হাফ স্লিট থাকে, হাফ স্লিট, নিচের দিকটা ক্লোজ, হাফ স্লিট আছে, দ্যাট ইজ রোজেন। ফুল স্লিট থাকলে টুমার্কিন্স। আর নর্মালি যেটা আমরা ইউজ করি দ্যাট ইজ জেনারেলি টয়েন বি বা যেগুলো থাকে, যেগুলোতে স্টিলের হয়, যেগুলোতে কোনো স্লিট থাকে না। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দিস স্লিট? সেম থিং, ইনফিল্ট্রেশন এন্ডোরাল রিজিয়নে বা যেখানে আমি ইনফিল্ট্রেট করতে চাইছি সেখানে আমি ইনফিল্ট্রেট করতে পারছি ডিউরিং দ্য টিম্পানোপ্লাস্টি mastoid সার্জারি। তোদের মাইক্রো ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্টগুলো লাগবে,
এবার এই যে নাইফগুলো প্রথমে বলবি স্যার দিস ইজ দ্য মুন্ডিটা দেখাও, দিস ইজ দ্য সিকেল নাইফ, তাই তো? এগুলো প্রত্যেকের নাম আছে, পারলে বলবি না পারলে বলবি না। শি সিকেল নাইফ, শি SHEA, শি সিকেল নাইফ, ঠিক আছে? দিস ইজ ইউজড। এবার ইউজ মানে এটা মুখস্থ বলার কিছু নেই, কিসে আমরা ইউজ করি, এটা দিয়ে অনেক কিছুই করা যায়। এটা দিয়ে আমরা জেনারেলি মোস্ট কমনলি হচ্ছে টু ফ্রেশন দ্য মার্জিন অফ দ্য পারফোরেশন। আরেকটা আমরা করি টু র দ্য হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, ম্যালিয়াস হ্যান্ডেলটাকে র করি। তাছাড়া আমরা কি ফেশিয়াল নার্ভ ডিকম্প্রেশনের সময় ডিউরিং দ্য টাইম যখন আমরা বোনটাকে ব্রেক করে দিই, শীতে ইনসিশন দেওয়ার জন্য উই ইউজ এ সিকেল নাইফ ইউজ করি। তাছাড়াও কিছু জিনিস সবসময় সব জায়গায় বলা যায়, সেটা হচ্ছে ইন কেস অফ ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্ট, যে টু রিমুভ দ্য টিস্যু, গ্র্যানুলেশন টিস্যু ফ্রম দ্য ক্রেভিসেস, ফ্রম দ্য হিডেন এরিয়াস, এগুলো সবেতেই আস। মানে তুই কিছু না পারলে, যেমন অনেক সময় আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েটে বলতাম স্যার ব্লিডিং, কিছু না হলে ব্লিডিং, সেরকম হচ্ছে টু রিমুভ দ্য গ্র্যানুলেশন টিস্যু, টু রিমুভ দ্য টিস্যু, টু ব্রেক দ্য অ্যাডেশন, এগুলো তুই করতে পারিস সিকেল নাইফে। এটা হচ্ছে প্লেস্টাস নাইফ, ভালো কথায় বলতে গেলে প্লেস্টাস মাইক্রো ইয়ার ফ্ল্যাগ নাইফ। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট, ইট ইজ গিভেন ফর ইনসিশন। অনেক সময় আমরা ইনসিশন দিই, আমরা সার্কুলার নাইফে যখন ইনসিশন দিতে পারি না, আমরা লেম্পার্ট 1 ইনসিশন, উই ক্যান ইউজ দিস ফ্ল্যাগ নাইফ। ইট ক্যান বি অলসো ইউজ ইন কেস অফ মাইক্রো ইয়ার সার্জারি, টিম্প্যানোপ্লাস্টি or mastoidectomy to elevate the tympanomeatal flap. ফ্ল্যাপ এরি করে অনেক সময় এটা লোয়ার পোর্শনে উই ক্যান অলসো এলিভেট দ্য অ্যানুলাস, ফাইব্রাস অ্যানুলাসকে এলিভেট করার সময় আমরা ইউজ করতে পারি। This micro instrument is the Rosens circular knife. Rosens circular knife, ঠিক আছে? এটা উইথ পারফোরেশন আছে। পারফোরেশন মানে, পারফোরেটর মানে হচ্ছে ইট হেল্পস ইন সাকশন। তাহলে ইউজ অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, মোস্ট কমনলি দিস ইজ ইউজড to raise the tympanomeatal flap. It can also be used, it is serrated, the margin is serrated. বলতে পারে বলো তো মার্জিনটা serrated কেন? Yes sir, this is used to raw the under surface of the tympanic membrane. Suppose it is a large subtotal perforation, আমি যতটা মার্জিন পাচ্ছি না, to raise we can use the cotton also, we can use this circular knife to raise the tympanic membrane and make a good মানে circumference of the tympanic membrane. We can also raw the under surface. If it is adhered tympanic membrane by adhesive tympanic membrane, we can also use it to break the adhesion. Circular knife বা round knife. এটা কি দেখতো কার্ভ নিডল, হ্যাঁ এটা যেটা বলছিলাম, এটা হচ্ছে এলিভেটর, প্যাপারেলা ডাকবেল মাইক্রো ইয়ার এলিভেটর। আমরা খালি এলিভেটর বা রিপোজিটর বলেই জানি, ঠিক আছে? ইট ইজ ইউজড, খুব ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট টু প্লেস দ্য গ্রাফট। যখন আমরা গ্রাফটটাকে এলিগেটর ফরসেপ দিয়ে ঢোকাই, তারপর রেগুলার আমরা ইউজ করি দিস উইথ দ্য হেল্প অফ দিস এলিভেটর টু স্প্রেড দ্য গ্রাফট, টু টাক দ্য গ্রাফট। ইট ক্যান অলসো বি ইউজ টু রেজ দ্য টিম্প্যানোমেটাল ফ্ল্যাপ। রোজেন নাইফ দিয়ে অতটা হচ্ছে না, ফ্ল্যাগ নাইফ দিয়ে হচ্ছে না, এলিভেটর দিয়ে এলিভেট করো। এলিভেটর রিপোজিটর দুভাবেই ইউজ করা যায়, টেম্পোরারি স্পাশা। তাহলে ইট ইজ এ মাইক্রো ইয়ার এলিভেটর। ব্যাপারটা বলতেও পারি, ওটা কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? এটা কি কার্ভ নিডল, দিস ইজ কার্ভ নিডল। কার্ভ নিডল আমরা রেগুলারলি ইউজ করি জেনারেলি আফটার রেজিং দ্য টিম্প্যানোমেটাল ফ্ল্যাপ। ইট ইজ ইউজ ইন টিম্প্যানোপ্লাস্টি সার্জারি টু রেজ দ্য অ্যানুলাস, অথবা ইট ক্যান বি অলসো ইউজ টু র দ্য সারফেস অফ দ্য হ্যান্ডেল অফ দ্য ম্যালিয়াস। যেগুলো আমরা রেগুলার ইউজ করি, চোখ বন্ধ করে ভাবলেই তোরা বলতে পারবি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, এটা কি বলি দেখ, না না এলিগেটর, এটা মন, আরে আমার জামাটা কেন, এটাকে ফোকাস করে, এইটা ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপির মতো হচ্ছে। কাপ ফরসেপ, কাপ না মাইক্রো কাপ ফরসেপ, আরেকটু ভালো বললে উলস্টিন মাইক্রো কাপ ফরসেপ, উলস্টিন মাইক্রো কাপ ফরসেপ, ঠিক আছে? ইউজড খুব কিছু ইউজ করি। ফার্স্ট আমরা কি ইউজ করি, যখন ফ্রেশন করলাম সিকেল নাইফ দিয়ে, তো কাফ অফ দ্য টিস্যু আফটার ফ্রেশনিং দ্য মার্জিন টু রিমুভ গ্র্যানুলেশন টিস্যু, অনেক সময় টু হোল্ড দ্য অসিকলস, কার্টিলেজ, কাপ ফর দিয়ে তো কাপ বা এলিগেটর দিয়ে তো হোল্ড করি।
So it is used in tympanoplasty and mastoid surgery. This is the alligator forceps. Alligator forceps main হচ্ছে to hold the graft, temporalis fascia or graft material, to place it in the proper place. কিছু না পারলে এটাও বলতে পারিস to hold the tissue, swab, everything, to hold the ossicle. কিছু বলতে হবে, খালি it is alligator forceps used in the tympanoplasty, তাহলে ভাবে টিম্পানোপ্লাস্টি কোনোদিন করিসনি, মাইরিঙ্গোপ্লাস্টি কিছু করিসনি। কিছু করেছি, কিছু ধরেছি, এটা এসে অসিকাল ধরেছি, এটা কার্টিলেজ ধরেছিলাম, তা বলতে পারে অসিকাল হোল্ডিং ফরসেপও আছে, এগুলো আমাদের ইনস্টিটিউট ছিল না স্যার, এটা দিয়ে করতাম। এটা হচ্ছে সিজার, এটা না স্ট্রেট সিজার, ইট ইজ এ মাইক্রো সিজার টু কাট দ্য অ্যাডেশন, টু কাট দ্য কডা টিম্পানি নার্ভ, যখন আমরা করি শার্প কাট দেওয়ার জন্য। মাইক্রো ইয়ার সবসময় বলবি ইট ইজ এ মাইক্রো ইয়ার সিজার used for the tympanoplasty, and in case of micro ear surgery it can be used in the stapes surgery if the chorda tympani generally is not cut, sir. If sudden it is obstructing the view of the foot plate, we can cut sharp cut. তখন মনে রাখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে শার্প কাট করা করবে, ওই chorda tympani নিয়েও কোশ্চেন চলে আসতে পারে, কিছু বলার আগে ভাবতে হবে নেক্সট কোশ্চেন কি আসছে। আর এটা আমার কাছে আমি আনতে পারিনি, আরেকটা দেখবি there are some scissor, এটা যেমন এরকম আছে না ফ্ল্যাট বেড, ফ্ল্যাট ক্রুরোটমি সিজার, তোর দেখেছিস কি না না ক্রুরোটমি সিজার, ইট ইজ ইউজ ইন স্টেপিস, কারণ তোকে এক্সামিনেশনে ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্টে দুটোই ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে দিস মাইক্রো ইনস্ট্রুমেন্ট আর একটা হচ্ছে স্টেপিস ইনস্ট্রুমেন্ট, কারণ স্টেপিসের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে তো স্টেপিসের দিকে চলে যাওয়া ভেরি ইজি, যে স্টেপিস কত হোল করবে বলছি, তাই জন্য ক্রুরোটমি সিজার যদি কারোর কাছে থাকে কোনো ইনস্টিটিউশনে দেখে নিবি, আমাদের মেডিকেল কলেজে নেই। এটা হচ্ছে দেখো তো চিনতে পারো কিনা, হ্যাঁ ম্যালিয়াস নিপার। হোয়াট ইজ দ্য ইউজ, এটা আমরা কিসে ইউজ করি? না না ম্যালিয়াসকে আমরা কাটবো সেটা আমরা কোনখানে, এটা আমরা মোস্ট কমনলি ও যেটা বললো ফোর শর্টনিং অফ দ্য ম্যালিয়াস থাকলে আমরা জেনারেলি উই ইউজ ইট নিচের দিকটা কাটার জন্য, বাট জেনারেলি ম্যালিয়াস নিপ করা হয় কোনখানে, নেকে, নেকে কাটা হয়, তার আগে উই হ্যাভ টু কাট দ্য টেন্সার টিম্পানি টেন্ডন, কিন্তু আমরা করি না, আমরা দেখি ফোর শর্টনিং আছে প্র্যাকটিক্যালি, যে আমরা গ্রাফটা প্লেস করলে অ্যাডেশন হয়ে যাচ্ছে, আমরা নিচের দিকে ধরে কাটাক করে কেটে দিই, কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করে এটা কোনখানে প্লেস করবে, আই উইল প্লেস ইট ইন দ্য নেক, নেক অফ দ্য ম্যালিয়াস, ম্যালিয়াস নিপার। এটার একটা নাম ছিল ভুলে গেছি, হ্যাঁ বলে দিল, দেখুন ইয়াং ছিল ডিটার, ডিটার, ওই ডিটার সেলস আছে ডিটার। এটা কি দিলি তুই, রাইট অ্যাঙ্গেল পিক? হ্যাঁ আচ্ছা, স্টেপিসের ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে পিক আছে, পিক, এটা আমাকে দিয়েছিল পিক, ঠিক আছে, সেই বিখ্যাত পরীক্ষায় ছিল পিক, আমাকে বললো পিক, তো আমি যতদূর জানি ততদূর বললাম, আমি বললাম স্যার দিস ইজ এ রাইট অ্যাঙ্গেল পিক, বলে ইউজ, আমি স্যার দিস ইজ ইউজড টু, ফার্স্টে বললাম টু ডিসলোকেট দ্য ইনকুরিওস্টেপিডাল জয়েন্ট, বলে এখন করা হয় না, কিছু হয় না, এক্সামিনার স্যাররা থাকেন খুব একটা কখনোই খুশি হন না, তো করা হয় না, তো আমি বললাম স্যার ইট ইজ ইউজড টু ফ্র্যাকচার দ্য ক্রুরা, বললো ওটাও এখন করা হয় না, দেয়ার ইজ এ ক্রুরোটমি সিজার ফর দ্যাট। আমি বললাম স্যার আমি তো জানি না, মানে পরীক্ষাটা আমার ভয়ানক হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু যাই হোক, তো তারপর জেনারেলি আমি তারপরে বইতে দেখেছি এগুলোই লেখা আছে পিক হিসেবে, পিক হচ্ছে সেমই জিনিস, টু ফ্র্যাকচার দ্য ক্রুরা অ্যান্ড টু ডিসলোকেট দ্য জয়েন্ট, পিক ক্যান বি রাইট অ্যাঙ্গেল, ইট মে বি 45 ডিগ্রি, ইট মে বি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গুলেশনে, ঠিক আছে। আর কিছু লেখা আছে সেমই জিনিস, টু রিমুভ দ্য গ্র্যানুলেশন টিস্যুজ অ্যান্ড রিমুভ দ্য ইডিমেটাস টিস্যু ফ্রম দ্য ক্রেভিসেস, ফ্রম দ্য সাইনাস টিম্পানি, ফ্রম দ্য ফেশিয়াল রিসেস এরিয়া, দিস পিক ক্যান বি ইউজ। আবার অনেক সময় দিস পিক ক্যান বি ইউজ টু ফ্রেশেন দ্য মার্জিন অলসো, ফ্রেশেন দ্য মার্জিন অফ দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন, ইট ক্যান বি ইউজ, এদিক ওদিক ঘুরিয়েই সব ইউজ আছে। এটা কোনটা, যেটা তোরা দিয়েছিস? না আমার ছিল না, হ্যাঁ এই ইনস্ট্রুমেন্টটা দেয় স্টেপিসে, এটা দিয়েই কোশ্চেনটা করে, বুঝতে পারছিস কিছু? হ্যাঁ মেজারিং রড বা মেজারিং গেজ, এটা না যেখানে তিনটে আছে দের আর 3 মার্কস, মানে একদম নিচে একটা আছে দের আর 3 মার্কস, এটা হচ্ছে শি পিস্টন মেজারিং রড। অনেক সময় কিছু কিছু জায়গায় থাকতে পারে 4টে আছে, সেটা আছে হাউস স্টেপিডেক্টমি মেজারিং রড। মানে কি এটা কোত্থেকে আমরা মাপি জেনারেলি স্টেপিস,
তোরা তো খুব বাজে টাইম গেছে কোভিডের মধ্যে, তো স্টেপিস অনেকে করিসনি হয়তো, তো তাই জন্য জেনারেলি আমরা কোত্থেকে এটাকে দিয়েই কোশ্চেন করবে, মানে এটা ধরবেই মনে করে এখানে যারা আছে তার মধ্যে ধরবে কোত্থেকে আমরা মাপি স্টেপিস, আন্ডার সারফেস অফ দ্য ইনকাস টু ফুট প্লেট। এটা তো খুশি হয় না তো এক্সামিনাররা। দেন আই হ্যাভ টু অ্যাড, ওটা বললে দেখবি খুশি হলো একটু স্যার। দেন ফ্রম দ্য আন্ডার সারফেস to the undersurface of the incus, it depends upon the prosthesis. Generally what we use the Teflon prosthesis from the undersurface of the foot plate, incus to the foot plate. Then I have to measure with the help of, generally কি করে বুঝবো, এটা তিনটে মার্ক থাকে, one is 3 point, একটা যদি she হয় 3.25 3.54, if it is house measuring যেখানে চারটে থাকে সেখানে 3.5 4 4.55। তুমি দেখে নিতে হবে কোনটা ইউ আর ইউজিং, হাউস মেজারিং রড না শি মেজারিং রড। যদি শি হয় 3.25 3.54, সাপোজ আমি 4 পেলাম, দেন স্যার আই হ্যাভ টু অ্যাড 4.25 ফর দ্য থিকনেস অফ দ্য ফুট প্লেট। তো জেনারেলি আমরা কি করি, আমরা 4.5 নিই, 4.95 নেওয়ার পর আমরা জেনারেলি এটা নিই, দিস ইনস্ট্রুমেন্ট, দিস ইজ জিগ, JIG, জিগ, এটাতে আমরা মেজার করি, করে আমরা ব্লেড দিয়ে স্ক্যালপেল ব্লেড দিয়ে কেটে দিই। তার আগে আমাকে পারফোরেট করতে হবে, ফর দ্যাট রিজন উই নিড এ পারফোরেটার। আচ্ছা আমরা এখন যে স্টেপিস করি, তোদের কোনো আইডিয়া আছে আমরা কি জেনারেলি ওল্ড নিয়মে করি যে স্টেপিস টুর আপ ব্রেক করে দিই, মানে পারফোরেশনটা কখন করি এটাই জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনেশন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে। ফার্স্ট আই হ্যাভ টু পারফোরেট, বিকজ ইফ আমি যদি ক্রুডক্টমি করার পর পারফোরেট করি দের ইজ চান্স অফ ফ্লোটিং ফুট প্লেট। ফ্লোটিং ফুট প্লেটে গেলে তো গেলেই, পুরো ফুট প্লেটটা ঢুকে যাবে ফ্লোটিং ফুট প্লেট, আমাকে অ্যাবান্ডন করে চলে আসতে হবে। তাহলে ফার্স্ট আই উইল পারফোরেট, ফর দ্যাট রিজন আই নিড এ পারফোরেটার। তো যখন কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট দেবে না এরকম স্ট্রেট ইনস্ট্রুমেন্ট, কোনো পিক স্ট্রেট নিডল বলার আগে ইউ হ্যাভ টু প্যালপেট দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, প্যালপেট, বিকজ ইফ ইট ইজ এ পারফোরেটার, কোথাও তো লেখা থাকবে না এটা পারফোরেটার, ইফ ইট ইজ এ পারফোরেটার তাহলে দেয়ার উইল বি এ গার্ড, মানে একটা হিঞ্জ মতো আছে, তোরা দেখেছিস তো পারফোরেটার, একটা গার্ড থাকে, কারণ ওয়াই দেয়ার ইজ এ গার্ড, সাডেনলি আই ক্যানট পারফোরেট দ্য ভেস্টিবিউল, তাই তো পেইলিম লিক হতে শুরু করবে। সো তাই জন্য কোনো স্ট্রেট নিডল বলার আগে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু সি, কারণ সেম দেখতে দেয়ার ইজ এ গার্ড কিনা, তখন বলতে হবে স্যার দিস ইজ এ স্টেপিস পারফোরেটার উইথ এ গার্ড। তো তখন জিজ্ঞেস করবে নেক্সট কোয়েশ্চেন, তুমি কোন সাইজে প্রেফার করো, মানে ভালো সাইজে প্রেফার করো, আর কোনটা নেওয়া উচিত বলবে, কোনটা, হ্যাঁ সব সিরিয়াল ডাইলেটেশন কি আমরা করি খুব একটা জেনারেলি, হ্যাঁ আমরা আমরা উইচ টাইপ অফ ডায়ামিটার অফ দ্য প্রস্থেসিস যেটা আমরা দিই জেনারেলি প্লেস করি 0.6 0.5 0.6, if I use 0.6 prosthesis then আমি কি নেব 0.7 আর 0.8 পারফোরেট করব। বেশি বড় করলে স্নাগলি ফিট হবে না, ঢাল ঢাল করবে, তো ইট উইল স্নাগলি ফিট। সাপোজ বলবি ইফ ইউ ইউজ a 0.6 prosthesis then I will use a perforator of 0.7 or 0.8, I will perforate। কি করে বুঝি পারফোরেট হয়ে গেছে, দিস উইল বি দ্য কোয়েশ্চেন, there will be sudden loss of resistance, আরেকটা slight there will be glistening perilymph will be। তুই যদি বলিস I will see that perilymph is coming out হুড় করে, তাহলে তো already you have done গন্ডগোল, the patient have to use the hearing aid। তাহলে ফার্স্ট I will perforate, then sir I will remove the superstructure, then I will place the piston। for piston-এর জন্য I will need the alligator forceps or piston holding forceps, then I will place the piston first in the opening fenestra, then I will place it over the incus, then I have to crimp। ক্রিম্পের জন্য দিস ইজ এ ক্রিম্পার। এবার ক্রিম্পারটা দেখতে তো অনেকটা অ্যালিগেটর ফরসেপের মতো, কিন্তু এর দুটো ব্লেডই হচ্ছে কার্ভ, দেখ কার্ভ ব্লেড, অ্যান্ড ওপরের ব্লেডটা the upper one is slightly longer than lower blade। This is the difference between normal forceps with a crimper। normal alligator এর মধ্যে slightly curved and the upper blade is slightly longer than the lower one, so it is a Mukherjee stapes crimper, MCGEE, Mukherjee stapes piston crimper। এই দুটো তো আমরা খুব ইউজ করি,
তা স্টেপিসের মধ্যে এবার অনেক স্যার আছেন জানিস তো, হট করে বললেন যে তুমি স্টেপিসের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এখান থেকে পরপর সাজিয়ে দাও, তো খুব ভালো বলছিস হয়তো, পিস্টনগুলো লাগিয়ে দাও, তো প্রথমে আমরা পরপর সাজিয়ে দিবি যেরকমভাবে ইউজ করি, কিন্তু মনে রাখিস খালি স্টেপিসের সাজাবি না, বিকজ উই হ্যাভ টু রেজ দ্য ফ্ল্যাপ, উই হ্যাভ টু গিভ দ্য ইনসিশন, দেন উই হ্যাভ টু কিউরেট। কিউরেট আমরা কি দিয়ে করি? হাউস মাইক্রো ইয়ার কিউরেট, হাউস মাইক্রো ইয়ার কিউরেট। কিউরেট তো করতেই হবে আমার, সুপিরিয়র মিউটাল ওয়াল কিউরেট না করলে আই ক্যান সি দ্যাট ওভাল উইন্ডো রিজিয়ন, তো কিউরেটটাকেও রাখতে হবে, সার্কুলার নাইফকেও রাখতে হবে, ফ্ল্যাগ নাইফকেও রাখতে হবে। যদি বাই চান্স কোনো স্যার জিজ্ঞেস করেন জাস্ট তুমি আমাকে স্টেপিসের ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এখান থেকে তুলে রেখে দাও, খালি পারফোরেটর, জিগ আর ক্রিম্পার রাখলে হবে না, এইগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। এটা দুটো, একটা হচ্ছে হ্যাঁ জেনারেলি এটা ইটস এ কাটিং বার, it is made up of generally steel, but it can be made up of tungsten carbide, it can also be made up of titanium, পয়সা যেরকম সেরকম, it is a steel। আর এটা কাটিং বারের জায়গায় এটা ডায়মন্ড বার। ডায়মন্ড বার এখানে যে এই যে কাটিং বারের মধ্যে এই জিনিসগুলো বলে সিপস অ্যান্ড গ্রুভস, যত কম সিপস হবে তত বেশি বোন চাঙ্ক বেরোবে, মানে ইফ লেসার দ্য নাম্বার অফ সিপস মাচ অ্যামাউন্ট অফ বোন চাঙ্ক উইল বি কিউরেটেড। তো ডায়ামিটার এগুলো জেনারেলি কি সাইজের পায়? এগুলো জেনারেলি আপ টু 7.5 থেকে স্টার্ট হয়, একদম আমরা অ্যাটিকোটমি করি বলি না 1 মিলিমিটার দিন সিস্টার, 1 মিলিমিটার, 1 আপ টু 5 to 7 মিলিমিটার আমাদের কাটিং বার হয়। সেমই ডায়মন্ড বারও সেম সাইজ। দ্য কাটিং বার ইজ ইউজ ফর দ্য এক্সেন্টারেশন অফ দ্য ম্যাস্টোইডিয়াল সেলস। ডায়মন্ড বার ইজ ইউজ দুটো কারণে, একটা হচ্ছে ডায়মন্ড বার মে বি ওয়ান্স আ কোর্স টাইপ অফ বার, one is polishing type of bar. Coarse means that if you palpate the bar, there will be coarse surface, and one is smooth. The smooth but polishing type of diamond bar is used for the saucerization. Our coarse type of diamond bar is generally used in case of vital structure like over the sigmoid sinus, over the dura, over the facial nerve region. Generally what we use a micromotor drill with a foot switch. জিজ্ঞেস করতে পারে, নাও জিজ্ঞেস করতে পারে কীরকম হয়, কত আরপিএম এ করে, 30,000 to 40,000 আরপিএম এ এই মোশনটা হয়। দ্য লেন্থ অফ দ্য ডায়মন্ড বার এগুলো ইউজ করবে না, এই লেন্থটা জেনারেলি 45 মিলিমিটার টু 70 মিলিমিটার, কারণ এক্সামিনারও মনে নেই, আমি পড়ে এসেছি বলে মনে আছে, দুদিন পর আমিও ভুলে যাবো। এই লেন্থটা 45ও হতে পারে, 70ও হতে পারে, কিন্তু সাইজ অফ দ্য ডায়মন্ড বার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ দ্য বার, ওয়ান ইজ দ্য কাটিং, ওয়ান ইজ দ্য ডায়মন্ড। আবার জিজ্ঞেস করতে পারে সাপোজ দের ইজ এ ব্লিডিং, তোরা এগুলো প্র্যাকটিক্যালি পেয়েছিস, দের ইজ এ ব্লিডিং, কী করবে বিপ্লব ডায়মন্ড বারটাকে দিয়ে ধরে থাকবে, ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যাবে। ডায়মন্ড বার ইজ অলসো ইউজ ফর দিস পারপাস অলসো। আর কিছু আছে? তাহলে ইয়ার ইনস্ট্রুমেন্টে তুই দিলিই না তো, দিস ইজ এটা দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানিস তো তোরা। মাইরিঙ্গোটোম, পলিৎজার মাইরিঙ্গোটোম, সবই সাহেবেন না। পলিৎজার মাইরিঙ্গোটোম, হ্যাঁ মাইরিঙ্গোটমি তো করেছিস নিশ্চয়ই। মাইরিঙ্গোটমি যেটা আমরা কোথায় করি মাইরিঙ্গোটমি? না অ্যান্টিওপেন ইন হুইচ কন্ডিশন? OME বা সেরাস অটাইটিস মিডিয়া। ইট ক্যান অলসো বি ডান ইন কেস অফ সিভিয়ার অ্যাকুট অটাইটিস মিডিয়া আনরিজলভিং। কিন্তু যেটা হচ্ছে আমরা অ্যান্ট্রোইনফেয়ার কোয়াড্রেন্টে করি, উই গিভ এ রেডিয়াল ইনসিশন বিফোর উই গিভ এ ব্লক, দেন উই উইল প্লেস আ ভেন্টিলেশন টিউব। সাপোজ কোনো সেন্টারে দেয়ার ইজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেন্টিলেশন টিউব, সেটাকে একটু পড়ে নিতে হবে। দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেন্টিলেশন টিউব, হাউ ভেন্টিলেশন টিউব ইজ extruded, generally it's present for 6 to 10 months, but there might be some Armstrong type of tube বা long type of tube আছে, সেটা অনেক দিন ধরে থাকে ভেন্টিলেশন জন্য। সেকেন্ড থিং হচ্ছে আমি যখন মাইরিঙ্গোটমি করব, when I will give the incision, radial incision, before placing the tube, generally practically what is written in the book, we do not suck. Generally suck প্রথমে যদি করিস, there will be difficulty in placing the ventilation tube. তাই জন্য after minimal suction we place the ventilation tube, then we suck through this opening of the ventilation tube. এটা জেনারেলি করি আমরা। মানে একটু প্র্যাকটিক্যালও জানতে চাই না, সবসময় বইতে যেটা লেখা আছে সেটা বললে কি করে হবে, প্র্যাকটিক্যালি কিছু করেছিস কিনা সেটাও দেখতে চাই। আর কিছু আছে?
তাহলে ভেন্টিলেশন টিউব পড়তে হবে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ, আর একটা পড়তে হবে পিস্টন। দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পিস্টন, জেনারেলি আমরা কোনটি ইউজ করি, হোয়াট আর দ্য থিওরিজ, মানে piston placemented it should be perpendicular. If we crimp, বেশি যদি ক্রিম্প করে দিই তাহলে there will be avascular necrosis, যদি কম ক্রিম্প করি there will be chance of dislocation, failure হবে। এগুলো একটু প্র্যাকটিক্যাল জিনিস বলতে হবে, বাকি কিছু নেই। বাকি জবসন অ্যান্ড প্রোব ওগুলো দিতে পারে। সিগেলস নিউম্যাটিক স্পেকুলাম তোরা দেখেছিস? ছিল, কিন্তু আমাদের এখন আর নেই, তোদের কেউ স্টুডেন্টরাই নিয়ে চলে গেছে, 2-3টে পড়েছিল। সিগেলস নিউম্যাটিক স্পেকুলাম হচ্ছে, ইটস এ নিউম্যাটিক স্পেকুলাম। কি ইউজ কেউ বলুক ছোট করে, কোনো সেন্টারে থাকতেও পারে। ম্যাগনিফিকেশন, M3M মেডিকেশন, মোবিলিটি টু সি দ্য মোবিলিটি, আর একটা হচ্ছে ফিস্টুলা টেস্ট। যেই ফিস্টুলা টেস্ট বলবি, হোয়াট ইজ ফিস্টুলা টেস্ট, হোয়াট আর ডিফাইন ইন্টারপ্রিটেশন অফ ফিস্টুলা টেস্ট। ঠিক আছে, চল, থ্যাংক ইউ। এবারও Dipanjan will tell about the nose. Sure. Okay. Good afternoon, everyone. I will first run through some basic instruments very quickly. Focus. Both these are taken from the tonsillectomy set, right? So this is a straight artery forceps and this is a curved forceps. I am coming to the names. The straight artery forceps is named after Burkett, B-I-R-K-E-T-T, Burkett. So this is Burkett's long curved, long straight artery forceps. Okay. Now I want to show you this instrument to identify the parts of this instrument. This or any Cocker's forceps or any mosquito artery forceps, you should know the parts of the instrument. So these are the finger grips of the instrument, the finger grips, the ratchet or the catch of the instrument, the shanks of the instrument, the joint, and the blades or jaws of the instrument. Okay, I will repeat: the finger grip, the catch or the ratchet, the shanks, the joint, and the blades or jaws of the instrument. Okay, so this is a box joint, as you can see, and side by side this is a screw joint, and the name is Negas's. Use the word replacement artery forceps. Okay, this is the reason I gave this instrument. So this artery forceps, if you go through the book of instruments, this is also called first artery forceps. Okay, so when you are clamping the lower pole during tonsillectomy, this forceps is to be used first, followed by replacing that with this curved forceps. So this is replacement artery forceps. Okay, two more instruments side by side. No. Okay, this instrument is Lux. This is Lux Forceps. Okay, and this is Dennis Brown tonsil holding forceps. Okay, likewise this is a screw joint and this is a box joint. Okay, first this. Okay, so the point is to look on both sides of the instrument before you comment. Okay, so this is Freer's double-ended mucoperichondrial elevator, double-ended. Okay, both ends are spoon-shaped. Freer's double-ended mucoperichondrial elevator. So what are the uses of this instrument? একটা নামের মধ্যেই আছে, so wherever you get mucoperichondrium. So during septal surgery, elevation of the mucoperichondrium, mucoperiosteum. Okay, anywhere else? During ear surgery, when you are elevating the mucoperiosteum and soft tissues of the mastoid cortex, and you are elevating the canal skin just before doing a posterior meatotomy, there also you can use this instrument. Okay, any other use in the vicinity of that, in the vicinity of the mastoid? When you are trying to harvest the temporalis fascia graft, okay, you make an initial incision, 2 horizontal incisions, and you tease the graft out from the underlying temporalis muscle. You can use this instrument as well. Okay, and finally inside the nose, this can be used to lateralize or out fracture the inferior turbinate or medialize or infracture the middle turbinate.
Okay. So mucoperichondrium, mucoperiosteum, there the outfracturing of inferior turbinate or the microfracturing of middle turbinate. Okay. Okay. This is Howard's. This is Howard's elevator. So one end is spoon shape and the other end is serrated and beveled. So we know the uses of the spoon shaped end. What is the principal use of this end, the other end in Howard's? This is more traumatic for periosteal elevation. However, you can principally when you are dislodging the septal cartilage from the inferior attachment with the maxillary crest. This is where the principal use of this end of the elevator comes. Okay. So my point is you should look at both ends of the instrument before commenting. So this is Freer's double-ended mucoperichondrial elevator and this is Howard's elevator. So Killian's long-bladed self-retaining Killian's long-bladed self-retaining nasal retractor. Killian's long-bladed self-retaining nasal retractor. So short blades jo ache. So before you put any speculum or any retractor inside the nose, for diagnostic purpose, the initial examination is a superficial examination. So you elevate the tip of the nose of the patient with your thumb upwards and backwards to primarily inspect the vestibule. If there is some kind of vestibulitis or anything and you introduce a speculum without seeing, it will cause pain. Okay? So once that initial examination is over, you can use your Thudicum's nasal speculum or you can use the Killian's retractor. So what are the uses of this instrument? Say you have a short blade, not a long blade, say you have a short blade. It can be used exactly like a Thudicum's nasal speculum if it's a short blade. Okay, anterior rhinoscopy, diagnostic anterior rhinoscopy. Secondly, packing, anterior nasal packing, insertion of cotonettes for decongestion. These are all uses. Okay, or removal of foreign bodies sometimes. It is there in the books, you can remove foreign bodies. Okay, and one more. During septal surgery, when you have elevated both mucoperichondrium, you introduce this instrument and use the self-retaining screw to hold the flaps apart so that you can work inside the septum. Okay? Konta walsham, konta ash. First of all, I will tell you the differentiating points. The ashes forceps is longer. Why? Because see, these are the prongs of the forceps. Okay? For both forceps, these are the prongs of the forceps. I will come to the walsham first. So here, one prong is guarded by a rubber tube and the other prong has a flat end. Can you see this flat end here? Okay, so this has a flat end. So which stays outside, which stays inside? This is for reducing fractures of the nasal bone. Nasal bone. So the prong that is guarded by the rubber tubing stays on the external surface and the flat surface is for the mucosa. So when you are reducing fractures of the nasal bone, you are standing on the right side of the patient. Okay, the rubber tubing side stays on the external surface and the flat surface is for the mucosa. You get a grip of the bone and you turn it outwards. Okay, you disimpact and you turn it outwards, and that is followed by use of the ashes forceps in case there is a coexisting nasal septal fracture. So when you have a coexisting fracture comprising the nasal bone and the nasal septum, you reduce the fracture of the nasal bone first, followed by the fracture of the septum. So here you see the prongs are longer and the prongs are curved anteriorly.
and when you try to approximate, you can see that these prongs touch. However, when you try to approximate the prongs of the Ashes forceps, there is always a gap in between, and this gap is to accommodate the nasal septum. Okay? So similarly, you stand on the right hand side of the patient and you introduce this forceps along the floor. Okay? This goes parallel to the floor, and then you get a grip of the septum and you elevate it. So the principal points of difference: the prongs are straight and short, the prongs are longer and curved anteriorly, and the approximation of the prongs take place only in the Walsham's forceps. However, there is a gap in the Ashes forceps for accommodating the nasal septum. Killian's bayonet shaped nasal gouge. Okay? So the question is, why this bayonet shape? You do not want your hand to come in the way of what you are doing. Okay? It is for visualization as you are removing what? The commonest use? To remove the maxillary crest. You have a spur in the maxillary crest, you are doing a septal surgery, you want to remove that maxillary crest with the help of, so you are going to engage this Killian's bayonet shaped nasal gouge, and you are going to use which other instrument? This is Heath's mallet. Heath's mallet. Okay? Can you tell me any other use of this instrument other than this thing, maxillary crest? You can use this for osteotomies as well, but these are for fine cutting. This is osteotome or chisel? Yes. Now the question comes, how to know whether it is an osteotome or a chisel? So if you see, in an osteotome, both ends are beveled. So the instrument comes like this and then both ends are beveled like this. However, in a chisel, one end stays straight and the other end is beveled like this. Okay? That is what you are going to see between an osteotome and a chisel. So what is the difference in use between an osteotome and a chisel? Osteotome is used for deep cutting and chisel is used for fine cutting. So if I say you are going to do a maxillectomy, you are going to separate two bones from a suture line. Which one will you be choosing? Osteotome. You want to make an antrostomy via Caldwell approach. Which one will you be choosing? Chisel. So osteotome is for deep cutting, removing bone, and this is used for removing chunk or part of a bone or to break a bone. Okay, we will now come to the endoscopic instruments. Too close karo na. Okay, so the name given is Blakesley wheel, W-E-I-L, wheel. So this is Blakesley wheel. This is a straight Blakesley forceps. Okay, you have upturned Blakesley forceps as well. So you can have it upturned at an angle of 45 degree or 90 degree. Okay. Firstly, if you see all the nasal endoscopic instruments, you will see that it has a distal hinge. It opens distally. So there is a disadvantage to that because it compromises your lever action. Okay, but the advantage is it provides more stability. If I had a hinge over here, I would have less stability. I want more stability and I want a surgery that is less destructive. So it has a distal hinge here. So this is a straight Blakesley forceps. If you get an upturned Blakesley forceps, mention the angle at which it is upturned. So what is the use of this instrument? You can use this to remove any part of polyp, any redundant mucosa or any structure that you have fractured out. So since this is a straight forceps, you will be able to access structures that are head on. The more curved forceps you use, you will be able to access structures that are more laterally and deep or that are more superior. So say I have a 45 degree Blakesley forceps. Where can I use it? In the frontal recess, not sinus. In order to work in the sinus, you need longer instruments. So
I can use it in the frontal recess. I can use it in the maxillary sinus, posterolateral wall of the sinus. I can use it. For 90 degree, I can go more anterior and higher up. Okay? Side by side, have a look at this instrument. This is not through cutting, through cut. Blakesley's through cut forceps. Okay? So what is the principal difference between the forceps I just showed you and this forceps? This causes sharp cut. This causes a tearing or a shearing injury. So where am I likely to have more of redundant mucosa? This one or this one? With the Blakesley. Redundant mucosa. Redundant mucosa will be there once I am using a shearing injury. This I am using sharp punches. That is what I want when I am working at the sinus ostium level. Okay? What are the uses of through cut forceps? To remove incomplete septations anywhere in the sphenoid sinus. Okay? Suppose I want to punch out the horizontal uncinate process. I can use this punch. Because if I try to pull with a Blakesley, I will take off some mucosa as well, and that will cause scarring, fibrosis, new osteogenesis and so on. So this is for using sharp punches. You will not get any redundant mucosa or redundant mucosal tags. This is Stamberger's mushroom punch. Use of this instrument? Sphenoidotomy. Use of this instrument is for sphenoidotomy. Okay? You may have a mushroom punch that curves high up like this at the distal end. That is for, again, widening the frontal sinus ostium. So it is curved, I need a higher up axis. This is straight, I need a head on axis. This is for use in the sphenoid sinus. The name is Kuhn-Bolger frontal sinus giraffe's forceps. Okay? Kuhn-Bolger frontal sinus giraffe's forceps. This is a side opening giraffe. There is an anterior opening giraffe as well. Use of giraffe forceps to clear off disease from the frontal sinus. That can be a polyp, that can be a redundant cellular septa, that can be a redundant mucosa. So this is a curved instrument. I can work near the frontal sinus ostium or sometimes inside the frontal sinus. Nasal endoscopic scissors. Uses, I will tell you, middle turbinectomy. Okay? Sometimes when you have a concha bullosa, you can remove the lateral lamella of the concha. The first move is always with a stab knife where you separate the two layers, the two lamellas, and then you can cut off the lateral lamella and remove the lateral lamella of the concha. Anywhere else other than sinus surgery, dacryocysto-rhinostomy, you can transect the nasolacrimal duct at the level of the floor of the orbit. That also you can do with this forceps. Sinus ostium ball probe. Okay? So it has diagnostic and therapeutic purposes. So whenever we are talking of instruments in sinus surgery, try to remember the steps of sinus surgery. You will come through with the uses. So since this is a probe, for diagnostic purposes, all the use of the probe you will be able to tell, isn't it? The consistency of a mass, the sensitivity of the mass, the likely site of attachment of the mass, of any mass inside the nasal cavity. Those come in under the diagnostic uses of this probe. Therapeutically, yes, in sinus surgery. When? Go stepwise. Out fracturing the horizontal lamella of the uncinate, out fracturing the vertical part of the uncinate, or before uncinectomy, you introduce this and you sort of evert the intermediate portion, isn't it, before you backbite. So these three are principal uses. Opening the frontal recess, when you go between the middle turbinate and the agarnese, you can use this ball probe as well. This is a
This is a J-curate. Uses are very similar. Same thing, uncinectomy, fracturing out of uncinate process, or you can remove the agarnesi before doing a frontal sinus work. Okay. Lastly, this is nasal endoscopic sickle knife. What are the uses? Again, uncinectomy. So this helps you to remove the uncinate process in toto. Okay, but the risk is in a hypoplastic maxillary sinus where the uncinate sticks tightly to the orbit. You can get an accidental orbital entry. Or while doing a concha bullosa removal, I said the initial move is a stab knife. You can use the sickle in place of the stab knife as well. And finally, when I am opening the nasolacrimal duct with the sac in DCR surgery. These are the three principal places where you can use this. Okay. Okay. That was about more or less about the rhinology instruments. I will come to the scopes now. So the three principal scopes that you will be given in your exam, the esophageoscope, the bronchoscope and the suspension laryngoscope. I will come to the suspension laryngoscope first. So if you are given this instrument, what will you say? This is Klinsesser's suspension laryngoscope for microlaryngeal surgery. Okay? Do not say direct laryngoscope. This is Klinsesser's suspension laryngoscope for microlaryngeal surgery. The parts of this instrument you will be asked. This is the handle of the instrument. Okay? This is the blade of the instrument and this is the light carrier. Okay? You can see that the blade of the instrument inferiorly is flattened. Why? Because this gives additional stability when the scope is introduced. Okay? So, what are the uses of this instrument and what is the patient position? Okay, first come to the patient position. What is the position of the patient? Describe that position. So, neck will be extended or flexed? Neck flexed. And what is extended? Extension at the atlanto-occipital joint with flexion of the neck. Why? Because I want the mouth, the upper pharynx and the aerodigestive tract in a single line. That is what I want before introducing this scope. Okay? So, now come to the uses. What are the uses? Diagnostic, therapeutic. Okay? Diagnostic. Okay, and therapeutic? Okay, so diagnostic wise, do not forget this is a part of panendoscopy. Okay, do not forget this is a part of panendoscopy as well. That is the most important diagnostic use. Therapeutically, yes, you can take microlaryngoscopy, you can do a microlaryngoscopy and biopsy, you can excise benign lesions from the vocal cords. These are the things you can do. One important thing that you need to differentiate it from the direct laryngoscope. In direct laryngoscope, we have a flat U-shaped structure. Right? This whole thing will have a upper flat end. But in case of Klinsesser's laryngoscope for microlaryngeal surgery, you don't have a vertical portion right here. So that is where it differentiates from the direct laryngoscopes. And in place of that, we have a hook-like structure and a hinge for the chest piece. So that is where it differs from the direct laryngoscope. Now it is of two types, the Negus and the Jackson. So it will be explained right now. So we will get two types of laryngoscopes. One is the Jackson and one is the Negus type. Now, what are the differences and how do you differentiate these two types of laryngoscope? Will be told by Dipanjan. So one has a proximal illumination and the other has a distal illumination. So which one has a proximal illumination? The Negus type has a proximal illumination and the Jackson type has a distal illumination. A proximal illumination scope always has two sources, 2 points for the light bulb. Okay?
and a distal illumination has 1 point. Suppose I am performing a laryngoscopy with a proximal illumination versus I am performing a laryngoscopy with a distal illumination. Which one has more chances of getting fogged? Obviously the distal illumination. Okay? Okay. Coming to the next one. This is please mention whether it is adult or pediatric. Okay? Adult rigid esophagoscope. Likewise, this will also have either a Negus variety or a Jackson's variety, a proximal illumination system or a distal illumination system. So, this also has parts. This is the shaft of the esophagoscope and this is the handle of the esophagoscope with its light carrier. Okay? So, you can see this part of the handle is corresponding to the beveled end of the scope, because once the scope is introduced, this will be guiding you as to where the beveled end of the scope is. Now, we can see that there are some markings on this scope, which is one of the principal differentiating points from bronchoscope. So, what are the markings for? You are at how much distance into the esophagus from? Okay, so what are the points? What are the levels of the constrictions? 15, okay. From any standard book, you will know that this is 15, 25, 27 and 40. Okay, Rob Smith mentions this as 15, 22 and a half, 27 and a half and 40, but 15, 25, 27, 40 is also accepted. Okay, 15 at the level of cricopharynx, 25 at the level of arch of aorta, 27 at the level of left bronchus, 40 at the level of the esophageal opening of the diaphragm. So, once again the patient position. You can keep the neck slightly flexed or in neutral position initially. Once the scope reaches near the level of the cricopharynx, you perform an atlanto-occipital extension and then go inside the esophagus. Okay, the position changes in two parts. Firstly, you can flex the neck slightly by elevating it, or you can keep the neck in neutral position as you are introducing the scope, and as you reach the level of the cricopharynx, you can perform an atlanto-occipital extension and introduce the scope further inside. So, how do you hold the scope? So, the scope is held with the dominant hand of the surgeon in a pen holding fashion, okay, and the non-dominant hand guides this scope into the mouth, pharynx and then finally into the esophagus. Okay? The non-dominant hand, the scope is placed in the non-dominant hand between the thumb and the index finger. Okay? And in the dominant hand, you hold the proximal end of the scope in a pen holding fashion. Okay? You introduce this instrument through the right side of the mouth. Okay? If the patient is intubated, which the patient will be, you can follow the endotracheal tube right to the laryngeal inlet. You can go to the piriform fossa from there, right piriform fossa, and then direct the scope towards the left anterior superior iliac spine. As soon as you see the cricopharyngeal opening, the relaxation of the patient should be maximum, firstly. Secondly, you have to put a gentle yet sustained pressure to pass the scope beyond the cricopharynx. Sometimes the cuff may need to be deflated. Alright? You will be asked questions regarding the curvatures of the esophagus and also the method of removing a foreign body. Likewise, you have to make sure the forceps go beyond the opening of the esophagus first before the procedure, and as you are bringing out the foreign body at the level of the cricopharynx, you have to ask the anesthetist to deflate the cuff. And you are supposed to bring out the foreign body, the forceps and the esophagoscope as a single unit. And finally, the last instrument, this is an adult rigid bronchoscope. You will have two types of illumination again. So likewise, this also has a handle, a shaft and an end.
So what is the principal differentiating point between an esophagoscope and a bronchoscope? The presence of the vents. Okay. So you can see that there are some vents along the sides of the bronchoscope. What are these vents for? Okay. So the vents are present on both sides. Okay. Once I am inside one bronchus, say right bronchus, the vents on the opposite side will be ventilating the trachea and the contralateral bronchus once the scope goes into a distal lobar bronchus. Once the scope goes into a distal lobar bronchus of either side, the vents on the opposite side will be ventilating the contralateral bronchus and the trachea. You will also notice that the vents on the lower surface towards the beveled end are lesser than the vents on the side. Why? Because it will already get ventilated through the opening here. Okay. Next. So you can see the proximal end of the bronchoscope now. You will be asked the functions of each. So this one that is thicker and pointing lower, this cannula, this port is for the, this is for the anesthetic port. Okay. This is for the ventilating port. This here, you can see here. Yeah. So you put a prismatic light deflector here, and this is for the light source. So anesthesia port, this is for the light source. And this curved, this angling, and this is for the suction channel. Okay. So the port for the light source, the port for the anesthesia, for the ventilation, and the light source. And this, the proximal end is the working channel where you have an adapter here. Can you see this adapter? This adapter is called the Fluvox Adapter. Okay. This Fluvox Adapter can be moved from one side to the other where there are multiple ports. You can see, for example, I lock the adapter here. This is called a sealing cap. Okay. This is called a sealing cap, and you can see it has a small port inside it. Okay. So when you are using long optical forceps or telelaryngoscopes, you can work through this port. Okay. Say I go into this. So this is a glass seal. Why do I want the glass seal? Because I don't want the positive pressure that the anesthetist is ventilating with to regurgitate on the surgeon's face. So this is for glass seal. And you can have an ordinary working channel as well when there is no cover. Okay, so this is the Fluvox adapter with a sealing cap, with a glass seal, and also an ordinary working channel as seen here. Okay, what is the position of the patient? Same position. Neck flexed by elevating the head end by 10 to 15 degrees and extension at the atlanto-occipital joint. Okay, there are two methods of introducing this bronchoscope. First is the direct method, and second is the indirect method. In the direct method, what do you do? The surgeon introduces the bronchoscope all the way from the mouth down to the airway. While in the indirect method, the anesthetist does the initial maneuver with their Macintosh laryngoscope, visualizes the vocal cords and takes this beyond the glottis. So if I am introducing via the direct method, what do I do? The initial steps up to the laryngeal inlet are the same as for esophagoscopy, but once I see the epiglottis, I will use the tip of this beveled end to gently lift the epiglottis and enter into the supraglottis. Once I am in the supraglottis, I go further beyond and I see both the vocal cords. What will I do? I will turn it 90-degree clockwise, because I want to view the axis, the larynx along the axis of the left vocal cord. Once I am beyond the vocal cord, I will rotate the scope back to its original position. Okay? And once I am going into any of the bronchus, if I am going into the right bronchus, I will have to turn the head of the patient to the left side. Likewise, when I am going into the left bronchus, I will turn the head of the patient to the right side. I am not going into the details of the diagnostic and therapeutic uses. You can see that from your books. Okay, so that's about the instruments. Thank you.